Good evening, all. Let's start today's session on constitutional law. The topic to be taken here is temporary, transitional, and special provisions under constitutional law. Our session will be handled by Safi Mohan sir, Assistant Professor, Government Law College, Thiruvananthapuram. Before starting the class, we have a short review of previous session. There is emergency, and it will be handled by Shilpa. She is a final year LLM student from Government Law College, Thiruvananthapuram. Shilpa, on to you. Hello, good evening. Am I audible? Yes, continue. Okay. So the topic which I am going to review today is emergency provisions under Indian Constitution. So let's begin with the question, what is an emergency? And the term emergency may be defined as a difficult situation arising suddenly and demanding immediate action by public authorities under powers especially granted to them by the Constitution or otherwise to meet such exigencies. This is a kind of definition which can be given to the term emergency. Now, emergency provisions are contained in Part 18 of Constitution from Article 352 to 360. So the rationality behind the incorporation of these provisions is to safeguard the sovereignty, integrity, unity, and security of the country. So let's see what are the three type of emergencies. In India, three type of emergencies are available under Indian constitutions. These three emergencies are, one, it is national emergency, which is dealt under Article 352 of Indian Constitution. Then comes state emergency, otherwise it can be called as failure of constitutional machineries in a state, which is under Article 356. And finally, financial emergency under Article 360. These are the three types of emergency which is existing in India right now. Now, let's see national emergency in detail. National emergencies is dealt under Indian Constitution under Article 352. If the president is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened due to the following reasons, the president can proclaim national emergency. See, three situations are: one, due to war; secondly, due to external aggression; and third one, armed rebellion. The point which there we have to notice that the word armed rebellion was substituted for the term internal disturbance by 44th Constitutional Amendment Act 1978. Now, under Article 352 Clause 2, the proclamation of emergency made under Clause 1 may be revoked or varied by President by a subsequent proclamation. Under Article 352 Clause 3, the President shall not issue a proclamation unless the decision of Union Cabinet that such a proclamation may be issued has been communicated to him in writing. Or otherwise, I can say that the President shall not issue a proclamation unless a decision of Union Cabinet that such a proclamation may be issued has been communicated to him in writing. Such a proclamation may be made even before the actual war, external aggression, or rebellion, if the president is satisfied that there is imminent danger thereof. So the Union Parliament acquires the power to legislate on any subject included in the state list. Emergency legislation ceased to have any effect at the expiry of 6 months. That means the emergency legislation ceased to have any effect at the expiry of 6 months after the proclamation ceased to operate. Now see, during the time of national emergency, fundamental rights are being suspended. But
except Article 20 and 22. That means Article 20 and 22 cannot be suspended during the time of the proclamation of national emergency. And one more point is there. The president has the power to suspend the right to move to courts for the enforcement of any of the powers in any of the means suspend the right to move to court for the enforcement of any of the fundamental rights for a period not exceeding the proclamation of emergency under Article 359. And every proclamation is required to be laid before each house of the parliament and is ceased to operate at expiration of 1 month from the date of its issue, unless in the meantime it has been approved by resolution of both the houses. However, once approved by Parliament, the proclamation may continue for 6 months at the time, unless revoked by President earlier. So that is another important point. Now, under Article 352, Clause 6, it says that a resolution approving the proclamation has to be passed by special majority. That is, by a majority of total member of each house and also by a majority of not less than 2/3 of members present and voting in each house. Now, there are more amendments are made in the provision of national emergency by 44th Amendment. So let's see what are the important amendments made in national emergency. So first point is the word armed rebellion were substituted for internal disturbance in 44th Amendment. Second point, Clause 3 was added to Article 352, which states that President shall have declared national emergency only on the written advice of the cabinet. This was done after Indira Gandhi versus Raj Narain case. See, another important point is the 38th Amendment Act of 1975 made the declaration of national emergency immune to judicial review. And after that, through the 42nd Amendment, Article subclause 5 was inserted in Article 352, which made the president satisfaction in proclaiming an emergency final, conclusive, and provided that such satisfaction shall not be questioned in any court on any ground. So that was the situation that time. It was clearly meant to exclude judicial scrutiny of a proclamation or its continuance. Then what happened was that in 44th Amendment deleted the 5th clause of 352. And this itself shows that at any rate of justification of court to go into the malified issue of a proclamation. So, that is one among the important amendment made in 44th Amendment Act 1978. Now, in Minerva Mill case, AR 1980 case, the Supreme Court held that national emergency can be challenged in the court on the ground of malified or that the declaration was based on wholly extraneous or irrelevant facts. In another case, in Sabarnanda Sanoval versus Union of India's case, Supreme Court for the first time got an opportunity to interpret the word aggression used in Article 355. Now let's see how many national emergencies so far declared in India till date. First, in 1962, at the time of Chinese aggression. Secondly, in 1971, in the wake of war with Pakistan. And in 1975, on ground of internal disturbance. These are the three instances in which national emergencies have been declared till date. Another important point there we have to notice that Article 358 says that things done or omitted to be done during emergency cannot be challenged even after the emergency was over.
So now let's move to President's rule in state. That means state emergency. It is dealt under Article 356. So there I have quoted Dr. B.R. Ambedkar's words. He says that Article 356 should normally remain a dead letter and would be used only as a last resort. So that much care and caution should be given before the proclamation of state emergency. See, Article 356 says that failure of constitutional machinery in a state. The Constitution provides for carrying on the administration of a state in case of failure of constitutional machinery. Article 356 clause 1 clearly says that the president is empowered to make a proclamation if on receipt of record from the governor of a state or otherwise he is satisfied that the government of state cannot be carried on in accordance with the provision of the Constitution. Now, see, these are the following consequences ensue on the issuance of proclamation under 356 clause 1. That means, first one, president may assume powers vested in governor. Number 2, president may declare that powers of legislature of state shall be exercisable by parliament. Number 3, the president may make such incidental or consequential provisions as may appear to him to be necessary or desirable for giving effect to the object of proclamation. The president cannot, however, assume to himself any of the power vested in High Court. So, next slide says that by the proclamation under Article 356, the power of the state legislature are to be exercised by the Parliament. Next point is, Parliament may delegate the power to make laws for the state to the President or any other authority specified by him. Next point, the President can also issue ordinance for the state under Article 123 when Parliament is not in session. And last point in this page is the proclamation issued under Article 356 clause 1 may be revoked or varied by President by a subsequent proclamation. Now let's see what is the duration of proclamation of state emergency under Article 356. See, Article 356 clause 3 says that it shall be ceased to have effect at the expiry of 2 months. If the Lok Sabha is dissolved during this period of 2 months and the proclamation is passed by Rajya Sabha but not by the Lok Sabha, the proclamation shall cease to operate at the expiration of 30 days from the date on which the new Lok Sabha meets. Now, Article 356 clause 4 says that duration of proclamation can be extended by 6 months each time by both House of Parliament. Maximum period for which a proclamation can remain in operation is 3 years. Article 356 clause 5 says that beyond 1 year, a proclamation can be continued only if emergency under Article 352 is in operation in the whole India. Now, see what are the proper grounds for evoking state emergency. There are a number of grounds for evoking state emergency. Some among them are hung assembly scenarios, then corruption, maladministration, then acting contrary to Constitution of India or union directives, then failure to meet an extraordinary situation in a state, then security concerns of the state, then breakdown of law and order, then political instability, and so on. Now, S.R. Bommai versus Union of India, AR 1994, Supreme Court 1980 is one among the important case laws which lay down various guidelines in regard to the use of Article 356. So, some of the guidelines are here. One, it should be used, that means state emergency should be used as a last measure to restore the constitutional machinery in a state.
Number 2, the power granted under Article 356 is not absolute. Number 3, High Court and Supreme Court can strike down the proclamation as unconstitutional if it is nullified. Number 4, President shall exercise the power under Article 356 only after the both house approves it. And sixth point is, in case both house do not approves it, the proclamation will cease to be effective on the expiration of 2 months. And some more points are there. In case proclamation is approved by both house within 2 months, then the government which was dismissed will not revive on expiry of 2 months. If the courts, that means Supreme Court and High Court, strike down the proclamation, it has the power to restore the dismissed government and reactive the legislative assembly. So the court in SR Bommai case gave other instance where evocation of Article 356 would be proper. In another case, in special reference number 1 of 2002 in Gujarat Assembly election matter case, the court held that the question of declaration of state emergency under Article 356 has no relevance to fixation of election schedules. In another notable case, that is Rameshwar Prasad versus Union of India, AR 2005 Supreme Court 4301 case, the court held that the governor cannot assume to himself aforesaid judicial power, and based on that assumption come to the conclusion that there would be violation of 10th schedule and use it as a reason for recommending dissolution of assemblies. Now the third emergency, that is financial emergency under Article 360. The president is authorized by under Article 360 to declare by a proclamation financial emergency if he is satisfied that the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened. It has not been laid before it has to be laid before both House of Parliament and cease to operate at the expiration of 2 months unless meanwhile approved by the resolution of 2 houses. Once approved by the Parliament, unlike a proclamation under Article 352, it may continue indefinitely until revoked or varied. And during the operation of financial emergency, the executive authority of the union extend to the giving of direction to any state to observe certain specified canons or financial propriety and such other direction that the president may find necessary or adequate. These declaration may include reduction of salaries or allowance of all those serving a state, and reserving for the president's consideration all money bills and other bills under Article 207 after these are passed by the state legislature. The president may also direct reduction in salaries, etc., of all those serving in connection with the affairs of union, include judges of Supreme Court and High Court also. So thus far, there has been no occasion for promulgation of financial emergency in India. So this is all about my topic. Thank you. Thank you, Shilpa. Sir, on to you, Safi sir. Sir, mute on. Okay. Sridat, Shilpa, it was a very wonderful presentation within a short period of time. Thank you, sir. Okay. നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ദ 7th topic. And I think one more topic remains in the constitution law, which is election commission.
മറ്റു ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ second last topic in the constitution. UGCക്ക് there are 3 more topics which are also part of the constitutional law subject, but they are the topic which are fully from the administrative law subjects. So അങ്ങനെ 10 topics ആണ് ആകെ വരുന്നത്. അതിൽ we are now dealing with the 7th topic. This is the topic that temporary, transitional, and special provisions in respect to certain states. It's a topic which has been mentioned under Article 369 to 392. And the last area is also very important. The last part 22. Part 21 and 22, which are dealing with all these areas. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി. ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ടു 45 മിനിറ്റ്സിന് ഇനി അധികം സമയമില്ല. ഹാഫ് ആൻ അവർ സമയമുള്ളൂ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് why this particular chapter, why this particular parts. ഈ പാർട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒരു കാര്യം, മെയിൻ റീസൺ ഈസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദിസ് പാർട്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ടെമ്പററി ആൻഡ് ട്രാൻസിഷണൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ്. അപ്പൊ ഇത് ഏതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മിസലേനിയസ് പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയും. ഈ മിസലേനിയസ് പ്രൊവിഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുമ്പോൾ അത് ടെമ്പററി, ട്രാൻസിഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ്, സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് ഏരിയ ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതെങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻസ് സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺസ്. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻസ് നമ്മൾ ഭരണഘടനയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഈ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മെൻഷൻ അണ്ടർ പാർട്ട് 3 ആൻഡ് പാർട്ട് 4 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അവിടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി വി ഓൾറെഡി ലേൺ. Where we learn that there are some special considerations are provided for certain specific classes of individuals, like socially disadvantaged sections of the society, educationally disadvantaged sections of the society, the economically disadvantaged minorities, the women and children. There are a lot of criteria. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കൺസിഡറേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് the reason is mentioned by Dr. B.R. Ambedkar, because we achieved the political democracy by ensuring one vote and one value. But we didn't achieve the social democracy. Social democracy achieved because of different reasons. So in order to achieve the social democracy, we are providing some special considerations and special reservation for backward classes. അതാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ബട്ട് അത് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ്. വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന്, ബിക്കോസ് ആസ് യു നോ ദറ്റ് India is the most diversified country in the world. ആ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണ്. ആൻഡ് there are so many other reasons, and religiously also we are a country where 3 major religions were it was from India, these 3 religions born. For example, Hindu religion, Buddhism and Jainism. There are a lot of reasons, because we are the diversified country in the world, so we are also sharing boundaries with 8 or 9 states. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ബൗണ്ടറി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ സംബന്ധിച്ച് there are a lot of conflict. അവിടെ എല്ലാം സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് വേണ്ടി വരും. ഈ
ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കുറേ സ്റ്റേറ്റുകൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബൗണ്ടറി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ റീസൺ. റീസൺ മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം വൺ സിറ്റുവേഷൻ ടു ദി അതർ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഇപ്പൊ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനുള്ള റീസൺ ആയിരിക്കില്ല സിക്കിമിനുണ്ടായിരിക്കും, സിക്കിമിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന റീസൺ ആയിരിക്കില്ല അരുണാചൽ പ്രദേശിനുണ്ടാവും, അരുണാചൽ പ്രദേശിനുണ്ടാവുന്ന റീസൺ ആയിരിക്കത്തില്ല ആന്ധ്രാപ്രദേശിനുണ്ടാവുക, അതല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് ഗുജറാത്ത്, അങ്ങനെ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന റീസൺ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങള് പ്രൊവിഷൻസ് ഇപ്പോൾ അതിനത്ര റിലവൻസ് ഇല്ല, ബിക്കോസ് അത് അറ്റ് ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 5 year വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷനാണ്. പിന്നെ അതിന് റിലവൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഒരു സക്സഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ സക്സഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് 1949 ശേഷം നവംബർ 26 ശേഷമാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നത്. ആൻഡ് 1950 January 26. These 2 days are very, very important. One is the National Law Day and second one is the National Republic Day. അപ്പോൾ കുറെ സക്സഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അന്ന് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമങ്ങളുടെ സക്സഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സക്സഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ദെയർ, ലൈക്ക് ദ ഫെഡറൽ കോർട്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദ ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ദ ഫെഡറൽ കോർട്ട്, and what is the legal existence of the High Court, the existing High Court which prevailed in India before independence, and what about the position of the Controller and Auditor General, and the Public Service Commission which are constituted under the provisions of the Government of India Act 1935, and what is actually the title of this document, which is also mentioned in the temporary and transitional provisions, and the date in which the act is, the constitution is came into force, which are the provisions came into force on November 26, 1949, and which are the provisions which are came into force on 1950 January 26. It is clearly mentioned in this particular area. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ഏരിയ. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതുപോലെ തന്നെ വളരെ മറ്റു പ്രൊവിഷൻസ് പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത്. ഇതിൽ യു പ്ലീസ് സി ആർട്ടിക്കിൾ 369. ഇതിലെല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും നമ്മൾ എല്ലാ ആർട്ടിക്കിളും നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കുറെ ഏരിയാസ് റിപ്പീൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റിപ്പീൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതില് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ, ഈ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ബൈ വേ ഓഫ് അമെൻമെന്റ്സ്. പിന്നെ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ അമെൻമെന്റ്സ്, ആൻഡ് ഫോർ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇതിന്റെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വിച്ച് ഈസ് മെൻഷൻ ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 369. 369 ഈ പാർലമെന്റിന് തന്നെയുള്ള അധികാരമാണ് in the matters, because it is limited for 5 years. That is a important point that you should not. ഇതൊരു 5 വർഷത്തേക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ it is a law making power of the parliament from state list, as if they were in the concurrent list. പോലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററിലാണ്, ഓൺ സ്പെസിഫിക് മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോട്ടൺ, വൂൾസ്, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, റോ കോട്ടൺ സീഡ്സ് ആൻഡ് പേപ്പർ എക്സെട്ര. സോ അത്രയും മാത്രമേ ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ദീസ് പ്രൊവിഷൻ ഈസ് important as far as the commencement of the constitution is concerned. So next area. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഐ മെൻഷൻ, ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യം 1950 1949 ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
and it was repealed by evoking one of the provision of Indian Constitution. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രോസസ് ഒരു 5 വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1945 ആൻഡ് 1950. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ഒന്നിപ്പിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് India at the time of the commencement of the constitution or at the beginning of our independence. അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ ഒരു റോൾ വഹിച്ച ആളാണ് പട്ടേൽ. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഈ രാജ്യങ്ങളെ യൂണിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. അപ്പോൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഹിന്ദു പോപ്പുലേഷൻ ആയിരുന്നു, മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും ദി റൂളർ വാസ് എ ഹിന്ദു. അത് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആദ്യമേ എറൈസ് ചെയ്തു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീഷൻ സമയത്ത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പാർട്ടീഷൻ സമയത്ത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ക്ലെയിം ഫ്രം ദ പാകിസ്ഥാൻ സൈഡ് വാസ് ദെയർ അറ്റ് ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പക്ഷേ രാജാവ് അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ വെയർ ഓൾസോ മുസ്ലിംസ്. പിന്നെ മറ്റു റിലിജിയനിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതാണ് അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കൂടി ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ബിക്കോസ് നൗ ദിസ് പ്രൊവിഷൻ ഹാസ് നോ റിലവൻസി. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, 2 3 വർഷം മുമ്പേ ഇതിനെ ഒരു ഓർഡറിലൂടെ, പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡറിലൂടെ അതിന് ഈ പ്രൊവിഷന്റെ റിലവൻസി നമ്മൾ മാറ്റി. പക്ഷെ അത് മാറ്റിയതിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റീസൺസ്. അതിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ഹിയർ. ദ ഓർഡർ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്ഡ് ബൈ ഇൻ ബോത്ത് ഹൗസ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് വിത്ത് 2/3 മെജോറിറ്റി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ആസ് യു നോ ദാറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ പാർട്ട് 1 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പാർട്ട് 1 അത് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ അണ്ടർ ഡിഫറെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ്, ആർട്ടിക്കിൾ 1 to ആർട്ടിക്കിൾ 4. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അധികാരം പാർലമെന്റിനാണ്, വിച്ച് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 3 ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 4 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ബൗണ്ടറീസ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യുക, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വിസ്ഡം ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് സബ്ജക്ട് ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്കിയത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഈവൻ ദോ ദ മാറ്റർ കെയിം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട്. അപ്പോ ഇതില് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ 2 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 2 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ട് ഒരു കൺവേർഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഒന്ന് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് 2019. അപ്പൊ ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് വേണം. ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ആക്ട് വന്നിട്ട് 2 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനെ. ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ലഡാക്ക്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, they have a legislature, and in case of a union territory of Ladakh, they haven't any legislature. ഇതാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 370 ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ 371 is the special provision for മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് ഗുജറാത്ത്. ഇത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇത് കുറെ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കുള്ള അവകാശമാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ. നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. നമ്പർ 1 ഈസ് വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ?
which state is benefiting, and which amendment. What are the conditions? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയത്. So what about the Article 371? Benefited states are Gujarat and Maharashtra, where developmental board is constituted for specific regions like Vidarbha, Marathwada, Kutch, of both Gujarat and Maharashtra district. And these developmental board must give reports to the state legislative assembly. And what are the different functions which are vested in this particular board is also mentioned in the legislation. So what are the different functions of the this particular board? Is equitable allocation of fund, adine kuriche mention cheyidittunde, equitable arrangement, providing adequate facilities for technical, educational, occasional training, adequate opportunity for employment in the state services. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം, നമ്മളുടെ രാജ്യം ഒരു ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ആൻഡ് കോസ് ഈസ് ഫെഡറൽ ഇൻ സ്പിരിറ്റ്. പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തെ യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇതിന് റീസൺസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ റീസൺ ഈസ് ഇന്ത്യയിലെ ഡിഫറെന്റ്. ദ റീസൺ ഈസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് പ്ലേസ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് മെജോറിറ്റി സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം എന്നുള്ള നിലയിലുണ്ട്. എന്റെ പ്ലബിസൈറ്റ് നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. UN ഇന്റർവെൻഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. മെനി അതർ കൺട്രീസ് ആർ വേർ ഓൾവേസ് ഇന്റർവെൻ. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ദ റീസൺസ് ആർ വെരി ഡിഫറെന്റ്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ റീസൺസ്, sometimes it is because of the people who are living in that particular area. Sometimes it may be because of some other disadvantages like backwardness. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ article, which is favoring the state of Gujarat and Maharashtra and some areas of state of Gujarat and Maharashtra. Next slide. In Article 371 capital A is benefiting Nagaland. അപ്പോൾ ഈ നാഗാലാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇതൊരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അവിടെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അമെൻഡഡ്, ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ബൈ വേ ഓഫ് ആൻ അമെൻമെന്റ്. 13th അമെൻമെന്റ് 1962 ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിലൂടെയാണ് നാഗാലാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പല സമയത്താണ് പല സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് തെലങ്കാനയാണ്. ഈ നാഗാലാൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ 1962. Based on the State of Nagaland Act of 1962, which has been also incorporated. This article has been incorporated in the Indian Constitution in the 13th Amendment 1962. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പാർലമെന്റിന് ഹാസ് നോ പവർ in the matters will applying to Nagaland in these particular matters only. So the matters you please note: religious and sexual practice relating to Nagas, customary laws and procedures, administration of civil and criminal justice, and ownership and transfer of lands. ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ മെൻഷൻഡ് ഇൻ 370. അതുകൊണ്ടാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ പല ആക്ടുകളും അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അതല്ല സിറ്റുവേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ നാഗാലാൻഡിലും പല ആക്ടുകളും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരുന്നു. നമുക്ക് പല മേജർ നിയമങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു നാഗാലാൻഡ് ഓൾസോ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഗവർണറുടെ അധികാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് വി ഓൾറെഡി മെൻഷൻ. ഗവർണർ ഈസ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഗവർണറിന് ഈ ചില സ്റ്റേറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിക്കിൾ. ഇവിടെ എന്താണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ദ ഗവർണർ ഹാസ് എ സ്പെഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി in case of the regional council of the specific district of the Nagaland.
and which consists of 35 members. And the governor has also some powers and responsibility, authority to manage all these things. അപ്പൊ ഈ ഗവർണർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഒരു സെൻട്രലിന് കൂടുതൽ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഗവർണർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സും. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇനിയും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പല സ്റ്റേറ്റിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മിറ്റീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റീജിയണൽ കമ്മിറ്റീസ്, റീജിയണൽ കൗൺസിൽസ്, ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് പ്ലീസ് ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് slide. Yes, so see Article 371 capital B, which is related to special provision for Assam. ഇതിലെ മേഘാലയ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വാസ് 1969 ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓട്ടോണമസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ആസാമിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസാമും വളരെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് റീസൺസ്. അപ്പോ external aggression is a reason, internal disturbance is also reason, internal conflicts are also reasons. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത്. ആൻഡ് യുനോ ഇവിടെ എല്ലാം ട്രൈബൽ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ വെരി ലാർജ്. അപ്പോൾ ട്രൈബൽ പോപ്പുലേഷനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മെൻഷൻഡ് ഇൻ എ ഷെഡ്യൂൾ which is mentioned in the tribal areas, which is mentioned in Schedule 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ്. There shall be a committee of members of the Assam Legislative Assembly. There is a special committee in the members of the Assam Legislative Assembly to consider the bills introduced in the assembly from the viewpoint of the people of the tribal areas. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യവും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉള്ള സ്ലൈഡ് ഒന്നും എടുത്ത് the president may by order provide for the constitution and function of the committee. പ്രസിഡന്റിന് അധികാരങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. പ്രസിഡന്റിനും ഈ മുഖ്യ ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചും ഓർഡറിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ കൺട്രോളും കൂടെ ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫെഡറൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദീസ് പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ആക്ച്വലി എ റിയൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് the quasi-federal character of the constitution and not the federal character of the constitution. Yes, next. And a special provision for Manipur, that is also the president shall create a committee of the Manipur Legislative Assembly consisting of the members from the hilly areas of the state. ഇതിന്റെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് I was not mentioned that point. It is the hilly areas. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതില് ഹില്ലി ഏരിയാസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ചില പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ആ കമ്മിറ്റി ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഓരോരോ കമ്മിറ്റീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. അതുപോലെ അപ്പോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഗവർണർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് മണിപ്പൂർ ഹാസ് വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് എ സ്പെഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ലൈക്ക് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ഏർലിയർ ആർട്ടിക്കിൾ. ആ സ്പെഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു മോണിറ്റർ ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ആൻ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്. That is also a very important thing. Annual report, to make an annual report and to present before the president, and also to mention everything about the functioning of the committee and its duties and responsibilities. So this is an area. Next. Then Article 371D and Article 371E deals with the special provision for the state of Andhra Pradesh. ഇതിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതില് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തെലങ്കാന ഇല്ല. ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ ആർട്ടിക്കിൾ only ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഈസ് മെൻഷൻ. ഇപ്പോഴാണ് ഈ തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ് വന്നത്. പക്ഷെ അതിനു മുൻപുള്ള പ്രൊവിഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. It has been incorporated in the 32nd Amendment Act 1973. അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ട ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തെലങ്കാന ഏരിയ ആണ്, തെലങ്കാന റീജിയൻ ആണ്.
അപ്പോൾ ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് വന്നപ്പോഴേ തെലങ്കാന റീജിയനിലുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേണമെന്ന് പ്രത്യേക ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ റീസൺസ്. പക്ഷേ ഈ റീസൺസ് പിന്നെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ABC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രൊമോട്ട് സ്പീഡി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, to secure balance in development, to provide equitable opportunity in the matter of education, employment, career perspective, public services. Special provision under the article could be made only by a presidential order and not by an other instrument. പക്ഷേ അതിനുശേഷം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റ് രൂപം കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് അലിഗേഷൻ ആൻഡ് അജിറ്റേഷൻസ് അപ്പോ ഫ്രം ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ. And also in 371 ഡീല് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള D and D എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ഫോർ ദി redressing grievance redressal for the matters of appointment, allotment, promotion of civil posts in the state. And also the High Court has no supervisory jurisdiction. It is also mentioned. So അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 371 ഡിയിലെ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. And also what section 371E says, which empowers the parliament to establish a university in the state, which was inserted by the 32nd constitutional amendment. And next provision is F, article 371F, special provision for Sikkim. സിക്കിമും നിങ്ങൾക്കറിയാം 1975 സിക്കിം സ്റ്റേറ്റ് വന്നത്. ആൻഡ് which is a full-fledged state ആയത് അന്നാണ്. And the legislative assembly of Sikkim shall consist of not less than 30 members. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് as you know that ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ നമ്പർ അറിയാം. Can you explain which article deals with the composition of the state legislative assembly? ചാറ്റിലൊന്ന് ഇടാമോ? Composition of state legislative assembly, maximum and minimum. അത് ഇവിടെ അത് റിലവൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഐ മെൻഷൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ. ഇവിടെ ആ മിനിമത്തിൽ നിന്നും കുറവാണ്. അപ്പോൾ മിനിമത്തിൽ നിന്നും കുറവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിക്കിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 371F റിലവൻ്റ് ആവുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ maximum and minimum is prescribed in a particular article of the constitution. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. നമ്മൾ യെസ്, ദിസ് ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ 170. അതിലാണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദ മിനിമം ഈസ് 60 ആൻഡ് മാക്സിമം ഈസ് 500. അപ്പൊ UP ആണ് അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് 499 മെമ്പേഴ്സുകൾ. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മിനിമത്തിൽ നിന്ന് കുറയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മെൻഷൻഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിക്കിൾ. വെയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിക്കിം state legislative assembly, the number of members which shall consist of in the state legislative assembly is 30. പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്തും മറ്റു സ്റ്റേറ്റിന്റെ കേസിലും ഇതുപോലെ 40, 30 the number is specifically mentioned in the independent articles. ഇവിടെയും ഗവർണറിന് ചില സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് in order to maintain the peace, social and economic advancement of different sections of the society. And you know, one seat in Lok Sabha and one seat in Rajya Sabha is also there as far as the state of Sikkim is concerned. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ എടുക്കുക. So this is deals with സിക്കിം ആൻഡ് മിസോറാം. മിസോറാമിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. The 53rd amendment is very important in 1986. പിന്നെ മിസോറാമിന് അല്ല, അതൊന്നും എടുക്കണേ, നേരത്തെ മിസോറാമിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി പാർലമെന്റിന് നിയമം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അധികാരമില്ലാത്തത്. Unless with the consent of the state legislative assembly, the parliament can do so, but without the consent of the legislative assembly, the parliament can't do so because of the reason that because on these particular issues, religious and specific practices relating to special practices relating to Mizoram
customary laws and procedure, administration of civil and criminal justice, ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലാൻഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില നിയമങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പാർലമെന്റ് എനാക്ട് ചെയ്ത നിയമങ്ങൾ മിസോറാമിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ നാഗാലാൻഡ്, വിച്ച് വെയർ നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ JNK, അത് മാറി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ പ്രൊവിഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി നമ്പർ ഈസ് 40. സിക്കിമിന്റെ കേസിൽ 30 ആയിരുന്നെങ്കിൽ മിസോറാമിന്റെ കേസിൽ 40 ആണ്. ഇത് നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ടു ആർട്ടിക്കിൾ 170. ജോമോൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തത് ആ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ 371H, സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ അരുണാചൽ പ്രദേശ്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് കഴിയാറായി. ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റിനാണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഉള്ളത്. അതില് JNKയുടെ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 370 അനുസരിച്ചുള്ളത് എടുത്തു കളഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളുടെ കുറെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് തെലങ്കാന പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വന്നപ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് വെരി സിമ്പിൾ പ്രൊവിഷൻസ്. സോ ഈ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ എന്താണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. The amendment is very important, 55th amendment, right? And the governor is also entrusted with the special responsibilities. So you please note the point, special responsibilities. And especially with respect to law and order in the case, അത് പല സ്റ്റേറ്റിലും അങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോളും കൂടെ ഗവർണറിലൂടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നടത്തുന്നതിന് റീസൺ ഉണ്ട്. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ വിഷയങ്ങൾ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഗവർണറുടെ കുറച്ച് കൺട്രോളും കൂടെ ഈ സ്റ്റേറ്റിന് ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് അനുസരിച്ച് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഗവർണർ ആഫ്റ്റർ കൺസൾട്ടിങ് വിത്ത് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് exercise his individual judgments as to the action to be taken. And ഇത് നമുക്ക് പ്രസിഡന്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ അധികാരത്തെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം ബൈ വേ ഓഫ് an order. And also the legislative assembly members in the number, it is less than 30 members. 30 കുറയാൻ പാടില്ല. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സിക്കിം 30 ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഗോവ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗോവയും ഒരു പോർച്ചുഗീസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം വളരെ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായത് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയത്. യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിരുന്നു, പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ വാസ് ഇൻസർട്ടഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 56th amendment in 1987. And also the legislative assembly shall consist of not less than 30 members. The amendment is very important. Number of the legislative assembly, composition of the legislative assembly is also very important. ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റുകൾക്കാണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ കർണാടകയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ അമെൻമെന്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 98th amendment in 2013. The governor has also a special responsibility for establishment of separate development board. So that is important. The Hyderabad region of Karnataka region, Karnataka Hyderabad region ആണ് വരുന്നത്. And equitable allocation of fund, equitable opportunities and facilities in matters of public employment, education, vocational training, etc. etc. So this is incorporated in 2013 and ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ ഇതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ. സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു പ്ലീസ് റിമെമ്പർ വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ആർ കം അണ്ടർ ദി സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ടെമ്പററി ആൻഡ് ട്രാൻസിഷണൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ 21. അപ്പോൾ അത് കുറേ സ്റ്റേറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ആർ സം റീസൺസ് ആർക്കാ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഏത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അവിടെ ആർക്കാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ജില്ലകൾക്കാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസിലാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഗവർണറിന് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പ്രസിഡന്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. All these are mentioned in these particular articles which has incorporated in Indian Constitution
by way of different amendments. ആൻഡ് നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ എടുത്തിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ സമയം കഴിയും. സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനും നമുക്ക് ഇലക്ഷനും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കഴിയും, പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോയുടെ പ്രൊവിഷൻസ് ഉള്ളൂ. സോ ഇതിൽ ഇനി വരുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 372. നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ്. എപ്പോഴും പല പ്രാവശ്യവും നമ്മളോട് നമുക്ക് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളോട് മെൻഷൻ ചെയ്തു, 1949 നവംബർ 26 ആൻഡ് 1950 ജനുവരി 26. അപ്പൊ ഇതിനു മുൻപേ ഉള്ള നിയമങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്? What is actually the status of the law which were prevailed before independence? ആ നിയമങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമങ്ങൾ അതിനുശേഷം 50-ന് ശേഷം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a provision in the constitution and that provision is article 372. അപ്പോൾ what article 372 says? All laws in force in India immediately before the commencement of the constitution shall continue. That is the most important word, continue, until it is altered and repealed or amended by the legislature or competent authority. That legislature may be the legislature of the state, or that legislature may be the parliament or a competent authority, which is different, because what is the meaning of the competent authority is something which is different. So any that adaptation, the president shall by order may make adaptation and modifications of the provisions of the law. That is also very important. അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരം പ്രസിഡന്റിനുണ്ട്, മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ട്, ആൻഡ് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 372A ആൻഡ് ഓൾസോ 372A. ഇത് 372A-യിലാണ് ഈ അഡാപ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആൻഡ് 372A-യിലും അഡാപ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലൊരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 7th അമെൻമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ആണുള്ളത്. അതായത് അതും റിലവൻ്റ് ആണ് മേക്കിംഗ്. കാരണം ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ധാരാളം അമെൻമെന്റ്സ് വന്നല്ലോ. 7th അമെൻമെന്റ് 1956-ലാണ്. ആ സമയത്താണ് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് മാറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ 7th അമെൻമെന്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് സെയിം പേഴ്സൺ ആസ് ഗവർണർ ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഈ റിട്ടയർമെന്റ് ഓഫ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജസ് ഏജ് 60-ൽ നിന്ന് 62-ലേക്ക് മാറ്റിയത്. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ കിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ രാജപ്രമുഖന് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക്. ആ സ്റ്റാറ്റസ് ആദ്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു, ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു, ലൈക്ക് ദ ഗവർണർ ആൻഡ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, ബിക്കോസ് under Article 361 under Article 361 the Raj Pramukh, the word Raj Pramukh was also there in Article 361. Special provision for president, governor and the Raj Pramukh, and the word Raj Pramukh was repealed in 1956. അപ്പോൾ 6 വർഷം ആ ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. 6 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ മാറ്റിയത്. എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ റീസൺ ദാറ്റ് India is a democratic republic, where which the real meaning of republic means the power is vested in the people and the country is the property of the people. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ 7th അമെൻമെന്റില് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി. അതായത് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന പ്രിവിലേജസ് എടുത്തു കളഞ്ഞു, ആൻഡ് ഓൾസോ എൻഹാൻസ് ദ പവർ ഓഫ് ദി ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് ദി ഗവർണേഴ്സ്, അതും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ആൻഡ് സി ആർട്ടിക്കിൾ 370 ഈ മോഡിഫിക്കേഷനുള്ള അഡോപ്റ്റേഷനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ 372 ക്യാപിറ്റൽ എ. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 373 എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ടു മേക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ടു മേക്ക് ഓർഡർ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് അണ്ടർ പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ. സോ അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ഇൻ സർട്ടൻ കേസസ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ബാക്കി ആർട്ടിക്കിൾ 374 മുതൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പ്ലെയിൻ റീഡിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സ്ലൈഡും നമ്മുടെ LJRF ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 369 മുതൽ ആർട്ടിക്കിൾ 373 വരെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയത്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ യു പ്ലീസ് റീഡ് ദ ബെയർ ആക്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ. ഒരു 1 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 2 മിനിറ്റ്സ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഇതില് നിങ്ങളൊരു സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതിന് നോക്കണം. ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് രണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം തരുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. കാരണം എന്നാലേ നമുക്കതൊന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് റീഡിങ് കണ്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏകദേശം കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടന്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ LJRF ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എവറി ഡേ യു ഹാവ് ടു റീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 pages or 15 pages ഓഫ് പേജസ്. അത് എന്താണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് സജഷൻ. രണ്ടാമത്തെ സജഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ എക്സാം ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഓൺലൈൻ എക്സാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കണം. അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അതൊന്ന് വിട്ടുപോകരുത്. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, കഴിഞ്ഞ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എക്സാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീക്കെൻഡ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുക നമ്മുടെ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും, യൂട്യൂബിലായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സസ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഗൂഗിൾ ഫോം. ആൻഡ് ഈ ഓഫ്ലൈൻ എക്സാംസും കൂടെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഏപ്രിലും മെയ്യിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ഇൻ യുവർ ഗൂഗിൾ ഫോം. അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഇവാലുവേഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് അത് നോക്കി നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു 6 മാസം ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോ മാസവും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സിൻസിയർ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം. സോ ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും. നിങ്ങൾ വേറെ എന്തുവേണോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തോളൂ, പഠിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇത് ഒന്നുകിൽ ഇതിൽ ബെനിഫിറ്റഡ് ആവും, ആൻഡ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു because you have lot of competitive examinations. So adannu ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. We can meet in another session. This class is over.